Hello and a warm welcome to all my dear little girls and boys in grade 3. I warmly welcome you all for my English lesson today. I hope you're ready with your pupils book to start today's lesson. grade 3 එකේ දුවලා පුතාලා ඔන්න දැන් අපි ආයෙත් අද හම්බුණා. ටීචර් ඇවිල්ලා ඉන්නවා පුතාලගේ ඉංග්‍රීසි පාඩමත් අරගෙන. Today we have to do lesson number 7 in unit number 8. Now our unit number 8 is the last unit in our pupils book. We are talking about the world around me. The world around me, that is our unit number 8. And we have completed 6 lessons and today we have come to lesson number 7. grade 3 එකේ මගේ දුවලා පුතාලා දැන් අපි අපේ අන්තිම යුනිට් එක යුනිට් number 8 world around me මා අවට තියෙන ලෝකය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ නේද පුතේ දැන් අපි පාඩම් 6ක් ඉවර කරලා අද 7 වෙනි පාඩමට lesson number 7 එකටයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ I hope you can remember the lessons that we have already completed. We spoke about my home garden. Then we spoke about plants, trees and bushes. Then we spoke about the parts of a tree. And then we spoke about how to make a seed grow. Then we spoke about how important the leaves are. We spoke about different types of leaves. And we spoke about so many things which are related to the world around us. අපි හුඟක් දේවල් කතා කරා නේද පුතේ අපි කතා කෙරුවා my home garden අපේ ගෙවත්ත ගැන එතකොට අපි parts of a tree නේද trees plants and bushes අපි ඒව කතා කරා එතකොට අපි කතා කරා පුංචි පැලයක් හදාගන්න විදිහ මුං ඇට පැල හැදුවා අපි නේද පුතේ එතකොට අපි ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉවර කරලා තමයි lessons 6ක් ඉවර කරලා මගේ දුවලා පුතාලත් එක්ක ඔන්න දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අද lesson number 7. What are we going to talk about in our lesson number 7 today? It's all about the sun. ඔන්න පුතේ අපි දැන් the world around me අපේ ලෝකය ගැන අපි කතා කරන්නේ. So today's lesson is another important lesson because we are going to talk about the beautiful sun. මොකද්ද පුතේ sun කියලා කියන්නේ? S-U-N sun. මේ ඉන්නේ එයාට තමයි sun කියලා කියන්නේ. ඉර. We are going to talk about the sun. ඉර ගැනයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. Now, why is this sun very important to us? ඇයි මේ අපිට මේ ඉර ගැන කතා කරන්නේ අද පාඩමෙන්? Because our unit is all about world around me. අපේ ලෝකය ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් පුතේ අපි දැන් ගස්වැල් ගැන කතා කරා. ගස්වැල් නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ කියලා කිව්වා. නේද පුතේ? I told you without trees we will not have oxygen and we will not be able to breathe. And at that time I told you the trees do need sunlight to grow. So we also need sunlight. We need the sun. And we are going to learn the importance of this sun. අද අපි පුතේ දැන් කලින් පාඩමේ ටීචර් කිව්වනේ අපි parts of a tree අපි ගස් ගැන කතා කරද්දි නේද අපිට ගස්වලට සූර්යාලෝකය ඉතාම වැදගත් කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් අපිටත් ඒ වගේම ඉර එළිය වැදගත්. ඉර කියන්නේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඕන දෙයක් අපිට ජීවත් වෙන්න. ඉතින් ඒක තමයි අද පාඩමෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. So our lesson number 7 will speak to us all about the sun. And it's going to be a bright lesson today. හුඟක් එළිය තියෙන ලස්සන පාඩමක් තමයි දුවලා පුතාලට ඔන්න lesson number 7 එක. So without waiting any longer, come with me. We will go and start our lesson. Unit number 8, lesson 7, the sun. Right. Now, because your pupils book is with you, I want you to turn to this page. Recite. There is a little, there are actually 5 sentences. ඔන්න පුතේ වාක්‍ය පහක් තියෙනවා අපිට recite කියලා කියනවා. Now what are the things that we recite
we don't sing, we recite a poem. So now let's recite these 5 lines and we'll see what they have to tell us. අපි දැන් පුතේ කියවලා බලමු මේ වාක්‍ය පහක් තියෙනවා. මොනවද අපිට ඒ වාක්‍ය පහෙන් ඉර ගැන කතා කරන්න කියලා අපි කියවලා බලමු. Right. The sun. The sun. S-U-N sun. දැන් මගේ පුතාලා ඔන්න චූටි පිරිමි දරුවෝ ටීචර්ත් එක්ක ඉන්න sun කියලා කියනකොට දැන් මගේ පුතාලා හිතනවා ඇතිනේ පුතා කියන වචනෙටත් අපි පිරිමි ළමයින්ටත් අපි කියන්නේ sun කියලානේ නේද? එතකොට මොකද්ද මේ sun? මොකද්ද මේකේ වෙනස? S-U-N sun කියලා කියන්නේ පුතේ ඉර. එතකොට අපි පුංචි පිරිමි දරුවන්ට කියන sun අපි කොහොමද ලියන්නේ? S-O-N sun. S-U-N sun කියලා කියන්නේ ඉරට, S-O-N sun කියලා කියන්නේ පිරිමි දරුවට. Okay? Right. So now let's read and see. The sun is in the sky. The sun is in the sky. ඉර කොහෙද තියෙන්නේ පුතේ? ඉර තියෙන්නේ අපේ ගේ ඇතුලේ කබඩ් එකකද? Where is the sun? Is the sun inside a cupboard in our house? No, the sun is shining in the sky. ඉර තියෙන්නේ අහසේ. අපිට ඉර ගිහිල්ලා අරගෙන එන්න පුළුවන්ද බෑග් එකක දාගෙන? No, we can't do that. We cannot reach the sun because it's very warm. ඉර කියලා කියන්නේ හරි රස්නේ තැනක් නේද පුතේ? අපිට ගිහින් එහෙම ළඟටවත් යන්න අමාරුයි නේද? So the sun is far, far away in the sky. The sun is 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 bright. Oh, what is the meaning of the word bright? The sun is bright. ඉර කියලා කියන්නේ හරි ආලෝකමත් දෙයක්. හරි එළිය තියෙන දෙයක්. නේද? ඉර එළිය වැටුනහමනේ අපිට හැමදේම හොඳට පේන්නේ නේද පුතේ? රෑ වුණාම අපිට මුකුත් පේන්නේ නෑනේ. We have to have the sunlight in order to see everything properly. So the sun helps us to see because the sun is very bright. It gives us light. What is the sun giving us? The sun gives us light. අපිට ආලෝකය ලබා දෙනවා. The sun is in the sky. The sun is in the sky. So this is a very easy and a very simple poem for you to study. Let's say it once again. The sun. The sun is in the sky. The sun is in the sky. The sun is bright. It gives us light. The sun is in the sky. Okay, once again. The sun is in the sky. The sun is in the sky. The sun is bright. It gives us light. The sun is in the sky. ඉර තියෙන්නේ අහසේ. The sun is in the sky. The sun is in the sky. ඉර තියෙන්නේ අහසේ. The sun is bright. It gives us light. The sun is in the sky. So now let's take a look at the words. The sun is in the sky. The word sun. S-U-N sun. The sun is in the sky. S-K-Y sky. Sun කියලා කියනවා ඉරට. Sky කියලා කියනවා අපි අහසට. The sun is in the sky. The sun is in the sky. The sun is in the sky. And the next one, the sun is bright. Bright කියලා කිව්වා නේද අපි පුතේ? B-R-I-G-H-T. Now the word sun and the word sky has only 3 letters. Sun කියලා ලියන්න අපිට අකුරු 3යි. Sky කියලා ලියන්න අකුරු 3යි. ඔන්න පුතාලට ලේසියෙන් පාඩම් කරන්න පුළුවන් නේද පුතේ? Bright. B-R-I-G-H-T. Bright. ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ මගේ පුතාලා. නේද? Right. Then it gives us light. L-I-G-H-T. B-R-I-G-H-T. L-I-G-H-T. ඔන්න දෙකම එක වගේ. නේද පුතේ? So bright and light has nearly
the same amount of letters and it is like very close to each other. Light, bright. Okay. The sun is in the sky. So maybe we have 1, 2, 3, 4 words to learn in this poem. දුවලා පුතාලා මේ වචන හතරේ අකුරු spellings ටික ඉගෙන ගන්නකෝ. අද පාඩමෙන් අපිට අලුත් දෙයක් විදියට. Right. Okay. So now let's read the poem once again. I will read it to you. You have to listen carefully. You need to practice. It's a very easy poem. The sun. The sun is in the sky. The sun is in the sky. The sun is bright. It gives us light. The sun is in the sky. Okay. Now look at these two children, the girl and the boy, looking at the sun and reciting the poem. The sun is in the sky. The sun is in the sky. The sun is bright. It gives us light. The sun is in the sky. Okay. So now we are going to talk about the sun. What is this sun? And why is it useful to us? Let's learn about them all in our lesson today. Come. What is sun? මොකද්ද මේ ඉර කියලා කියන්නේ? What is it? Actually, have you ever thought what the sun is all about? මගේ දුවලා පුතාලා නිකං හරි හිතුවද මොකද්ද මේ ඉර කියලා කියන්නේ? ලොකු ලයිට් එකක් තියෙනවා. අපිට එළිය ලැබෙනවා. මේ මොකද්ද මේ ඉර කියලා කියන්නේ? The sun is a 4.5 billion year old star. ඉර කියලා කියන්නේ තරුවක් පුතේ. හැබැයි ඉර ගොඩාක් වයසයි. කොච්චර වයසයිද? 4.5 billion years. 4.5 billion years. බිලියන 4.5ක් අවුරුදු. අවුරුදු බිලියන 4.5ක් පරණයි. ගොඩාක් පරණයි ඒ කියන්නේ ඉර. නේද? අපි ඉපදෙන්නත් ගොඩාක් කාලෙකට කලින් දුවලා පුතාලගේ සීයලා ආච්චිලා ඒ හැමෝම ඉන්නකොට ඉර තිබුණානේ නේද? So that means the sun is very very old. It is a very old but a big star. ඉර කියලා කියන්නේ පුතේ එතකොට තරුවක්. විශාල තරුවක් ඉර කියලා කියන්නේ. It's a hot glowing ball of hydrogen and helium at the center of our solar system. දැන් කොහෙද පුතේ මෙන්න මේ ඉර කියන එක තියෙන්නේ? solar system එකේ. solar system ඔන්න අලුත් වචනයක්. solar system කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය. ඒ කියන්නේ අපේ අහසේ අපේ දුවලා පුතාලට පේන තරු තියෙන ඉර එක්ක තව ගොඩාක් planets නේද? විවිධ ග්‍රහලෝක තියෙන සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය කියලා කියනවා. Actually, the world that we are talking about is a part of our solar system. පෘථුවිය තියෙන්නෙත් මෙන්න මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය නේද පුතේ? So the sun is at the center of this solar system. ඉර තමයි මේ හැම තරුවක්ම මැද්දෙන් තියෙන්නේ. හැම ග්‍රහලෝකයක්ම මැද්දෙන් තියෙන්නේ මේ ඉර. එයා තමයි හරි මැදින් ඉන්නේ. අනිත් හැමෝම ඉන්නේ එයාගේ වටේට. Right? So it is a big ball. The sun is a big ball. It's like a ball. Look at this. The sun is actually a big ball of fire. ඉතාම සැර රස්නයක් ඉරේ තියෙන්නේ නේද පුතේ? දැන් අපි මෙච්චර දුරින් ඉඳලත් අපිට අවුව වෙලාවට කුඩයක් නැතුව එළියට ගියොත් අපිට ඉන්න බෑනේ රස්නේ නේද පුතේ? ඉතින් අපිට එච්චර දුරින් ඉන්න ඉර මෙච්චර සැරට අපිට රස්නේ දැනෙනවා නම් අපිට ළඟට යන්න පුළුවන්ද? එයාගේ ළඟට යන්න බෑ නේද? So even though it is very very far from all of us, the bright sunlight it gives us, we can't sometimes bear the heat when we go out. So the sun is very far, but it sends us all its rays. අපිට එවනවා යාගේ එළිය නේද? එච්චර දුර ඉඳලත් පුතේ. Right. The sun is about 93 million miles. Oh, 150 million kilometers. කිලෝමීටර් කොච්චරක්ද පුතේ? මිලියන් 150ක් අපිට වැඩිය දුරින් ඉන්නේ. That's far, far away, up in the sky, in the solar system, the sun shines. ගාක් දුරින් තමයි යා ඉන්නේ.
The sun is about 93 million miles from Earth. Earth කියලා කියන්නේ ඔන්න අපි ජීවත් වෙන පෘථුවියට මොනවා කියලාද පුතේ කියන්නේ? Earth කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. sun කියලා කියනවා ඉරට, earth කියලා කියනවා අපි මේ ජීවත් වෙන පෘථුවියට. EARTH. Earth. And without its energy, life as we know, it could not exist here on our home planet. ඔන්න පුතේ ඉර නැතුව නම් අපිට කවදාවත් ජීවත් වෙන්න බැරිලු. මේ අපි ඉන්න ජීවිතය, අපේ තියෙන ලෝකය, පෘථුවිය හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඉරහින්දා. Because of the sun that we exist. අපේ පැවැත්ම තියෙන්නේ සූර්යාලෝකයෙන් නිකුත් වෙන කිරණ වලින්, ගස් කොළන් වලට අවුව වැටිලා ඒගොල්ලෝ නිපදවන ආහාර, ඔක්සිජන්, ඒවා නිසා තමයි පුතේ අපි ජීවත් වෙන්නේ. So the sun is the most important thing in the solar system. So this is how the sun looks like. අපිට පුතේ ඉර ඔන්න මේ විදිහට තමයිලු ඇත්තටම ඉර තියෙන්නේ. It's a big ball of fire with hydrogen and helium. Hydrogen, helium කියන වායු එකතු වෙලා තමයි මෙන්න මේ ඉර කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. So the sun looks like that. What does the sun look like? කොයි විදිහටද මේ ඉර අපිට පේනවා ඇත්තේ? What does the sun look like? ඔන්න දැන් ඉර කොහොමද අපිට පේන්නේ කියලා අපි එළියට ගිහිල්ලා මෙහෙම අහස බලනවද පුතේ? No, we are not going to do that. First of all, you should never look directly at the sun without very special protective eyewear. කවුරුත් එළියට ගිහිල්ලා බලනවද ඉර දිහා එකපාරටම ඇස් ඇරලා? නෑ පුතේ, කවුරුත් ඉර දිහා එහෙම බලන්නේ නෑ. මොකද යාගේ ඒ එළිය අපේ මේ ඇස් වලට හොඳ නෑ. අපි ඉර දිහා බලනවා නම් ඒකට විශේෂ වෙච්ච ඇස් වලට දාන කණ්ණාඩි දාලා තමයි බලන්නේ. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා යන්නේ එහෙම නෑ එළියට. ගිහිල්ලා ඉර දිහා බලන්න ඇස් මෙහෙම ඇරලා ඉර අවුව දිහා බලන්නේ නෑ. කෙලින්ම අහසේ තියෙන ඉර දිහා බලන්නේ නෑ. අපිට බිමට වැටලා තියෙන අවුව නම් අපිට පේනවා නේද පුතේ? We can see the sunlight which has come upon the earth and we can see the sun's brightness, but straight away we are not going to look at the sun. It is going to harm your little eyes. කවුරුත් ඉර එළිය දිහා කෙලින් බලන්නේ නෑ. But NASA has many great pictures of the sun for you to look at. NASA කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඇමරිකාවේ තියෙන මේ අභ්‍යවකාශය ගැන පරීක්ෂා කරන තැන. අභ්‍යවකාශ පිළිබඳව පරීක්ෂණ තියෙන ඇමරිකාව කියන රටේ තියෙන ආයතනයක් තමයි NASA කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ග්‍රහලෝක ගැන විස්තර මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට අරගෙන එන්නේ. අපි හැමෝම දැන් මොකද අපි ඉන්නේ මෙහෙනේ. We are in planet Earth and we can't, everybody, all of us can't go to the space and we can't explore our solar system. So the NASA is the people working in NASA are the ones who help us to find information about our solar system and the planets and the sun and the moon and everything. NASA කියලා කියන ආයතනය තමයි පුතේ අපිට මේ අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය ඉර මේ තරු ගැන හඳ ගැන අපි ඉන්න පොළව ගැන හැම දෙයක් ගැනම මේ NASA කියන ඇමරිකාවේ තියෙන ආයතනය තමයි අපිට තොරතුරු දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් ඒගොල්ලෝ අරන් දෙන පින්තූර තමයි අපිට මේ දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න උදව් කරන්නේ. Scientists use telescopes which filters to capture images of the sun. Scientists ඒ කියන්නේ විද්‍යාඥයෝ ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා පුතේ ටෙලස්කෝප් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ දුරදක්නයක්. දුරදක්නයක් ආධාරයෙන් තමයි අපි මේ අභ්‍යවකාශයේ තියෙන දේවල් බලන්නේ. So the telescope with filters
ඉර දිහා බලන්න පුළුවන් ටෙලස්කෝප්ස් හදලා තියෙනවා. ඒවා තමයි පුතේ අපේ ඇස්වලට හානියක් නොවෙන විදියට ඒවවල කිරණ බේරලා අපිට අහිතකර දේවල් ඇහැට ඇතුළු නොවෙන විදියට හදලා තියෙන ඒවා වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ ඉර දිහා බලලා අපිට ලස්සන පින්තූරු ගෙනල්ලා දීලා තියෙන්නේ. So scientists use telescopes with filters to capture images of the sun. ඉරේ තියෙන පින්තූරු අපිට ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා NASA එකේ වැඩ කරන ඒ මාමල නැන්දලා ඔන්න අපිට ඒ pictures ගෙනල්ලා තියෙනවා දුවල පුතාලට ඒවා බලන්න පුළුවන්. These images help us learn about our stars. ඔන්න පුතේ ඒගොල්ලෝ තමයි අපිට තරු ගැන ඉර ගැන ඉගෙන ගන්න උදව් කරන්නේ. So now this is the picture that has been taken from the spacecraft which the NASA has sent the space. ඔන්න පුතේ NASA ආයතනයෙන් අභ්‍යවකාශයට යවපු අන්න ඒ වගේ එකකින් තමයි spacecraft එකක්. ඒ තියෙනවනේ එක එක චන්ද්‍රිකා යවන දේවල් නේද? ඔන්න ඒගොල්ලෝ තමයි අපිට මේ ඉරේ ලස්සන පින්තූරයක් අරගෙන වෙලා තියෙන්නේ. අපිට බලන්න බෑනේ ඉර දිහා. We can't look at the sun. I told you. Never ever try to look at the sun. Okay, we can observe these pictures which the NASA has taken and we can see how the sun looks like. මෙන්න මෙහෙමයිලු ඉර තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්නකො ටීචර් දැක්කේ අද ලස්සනට මේවා නේද? මගේ පුතාලටත් ඒකයි ටීචර් අරගෙන ආවේ. This is a picture of the sun. ඉර දිහා ඔන්න අපිට බලන්න බැරි වුණාට අපිට ලස්සන පික්චර් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙමයි පුතේ ඉර තියෙන්නේ. This is exactly the way how the sun looks like. We can't go near the sun and take pictures. So this will help us to learn about the sun. Heat from the sun makes earth warm enough to live on. ඔන්න පුතේ අපිට දැන් මේ අපි ජීවත් වෙන පෘථිවිය, we live on the planet earth. So the rays of the sun, the heat from the sun makes the earth a warm place for us to live. අපිට ඇඟට උණුසුම ඕනේ නේද පුතේ? ගොඩාක් සීතලේ අපිට හිටියොත් ජීවත් වෙන්න බෑනේ. ඉර එළියෙන් තමයි පුතේ අපිට මේ පෘථිවියේ ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන උෂ්ණත්වය අපිට ලබා දෙන්නේ. Without light from the sun, there would be no plants or animals and therefore no food and we wouldn't exist. ඔන්න පුතේ මොකද වෙන්නේ? අපිට ඉරේලිය නැති වුණා නම් there will not be any sunlight from the sun and there would be no plants. ගස් කොළන් හැදෙන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට කෑම බීම ලැබෙන්නේ නැහැ. සත්තුන්ටත් කෑම නැහැ, අපිටත් කෑම නැහැ. නේද පුතේ? Because plants and trees gives us a lot of food to eat. And we eat fish and meat and all that. So how can the animals survive without plants and trees? So plants and trees need the sunlight to grow. So without the sun, we will not exist. අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ ඉර එළිය ආලෝකය නැතුව. මොකද අපිට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ලැබෙන්නේ අපිට සූර්යාලෝකයෙන්. The sun, the heat of the sun is needed. It helps us, helps the trees to make their own food. That helps us survive. And without the sun, we shouldn't have, lived a life like this. අපිට ජීවත් වෙන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. So the sun is very important in that way. The sun is very important in the plant's growth. ගස්වැල් වල වර්ධනයට ඉරේලිය ලැබෙනවා. දැන් අපි parts of a tree ඉගෙන ගන්නකොට මගේ දුවල පුතාලට ටීචර් කියලා දුන්නා කොහොමද ඉරේලිය අපේ ජීවිතේට උපකාරී වෙන ගස් කොළන් වල වර්ධනයට උදව් වෙන්නේ කියලා. The sun helps the plants to make their own food by photosynthesis process. දැන් ඒගොල්ලෝ කොහොමද පුතේ මේ ඉර එළියෙන් ඒගොල්ලොන්ගේ ආහාර නිපදව ගන්නේ? ඔන්න මෙහෙම. So with the rays of the sun and intaking carbon dioxide, they will give us oxygen and the energy, the sugar, right? So the water goes through the roots into the plant and it takes the sunlight and makes its own energy and helps us in providing food as well. So the sunlight, the sun is very important to the trees and the plants in order to make their own living, to make their own food and to
make the plants grow. The sun provides more food animals and humans. The sun provides some animals and humans that feed on plants with food as it helps the plants to make its own food by the photosynthesis process. දැන් පුතේ ගස් ඒගොල්ලොන්ගේ කෑම බීම ඒගොල්ලොම හදාගෙන ඒගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය නිපදව ගත්තහම ආහාර ගන්න ශාක මත යැපෙන සතුන් ඉන්නවනේ, animals who feed on plants. And like the way the humans do, like the way we need certain food from the plants, there are animals who depend on the trees and the leaves and plants. So the food is being provided with this the photosynthesis process, as I told you. අපිට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා ටීචර් කියලා දුන්නේ. ඒගොල්ලෝ ආහාර නිපදව ගත්තාම ඒකෙන් ඔන්න ශාක ආහාරයට ගන්න සතුන්ට ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙනවා. So the sun provides food actually to the humans and the animals who feed on plants. ගස්කොළන් මත යැපිලා ආහාර ලබා ගන්න අයට සූර්යාලෝකය නිසා ඒ විදිහට උපකාරයක් ලැබෙනවා පුතේ. The sun is very necessary because it provides us with light. ඉරේලියෙන් අපිට මූලිකවම ලැබෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? ආලෝකය ලැබෙනවා නේද පුතේ? ඉතින් අපිට හැමදේම කරගන්න ආලෝකය තියෙන්න ඕනේනේ. පේන්න ඕනේ නේද? කරුවලේ රැ වුණාම අපිට ඉරේලිය නැති වුණාම අපිට ආලෝකය නැති වෙලා වැඩ කරගන්න බෑනේ. So we need light to see and to look at the environment, to do our day-to-day needs, right? We need light for vision and to do our work. Vision කියලා කියන්නේ අපේ පෙනුමට. ආලෝකයේ තිබුණොත් අපිට ඇස් පෙනීම ලේසියෙන් අපිට හොඳට දේවල් පේනවනේ පුතේ එළිය තියෙන වෙලාවට නේද? එතකොට කරුවල වැටිලා රෑ වෙලා ඉරේලිය නැති වුණාම අපිට ටිකක් පේනවා අඩුයි නේද? රෑ වුණාම කරුවල නිසා. So the sunlight, the light of the sun which comes on earth helps us in our vision. අපේ පෙනුමට අපිට ආලෝකය නිසා පෙනීම ලැබෙනවා. අපිට ආලෝකයෙන් දේවල් පොත්පත් කියව ගන්න නේද? දිනපතා අපි කරන දේවල් වලට ඉරේලියෙන් අපිට ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙනවා. Then the sun provides us with the heat to warm our bodies. අපිට පුතේ උණුසුම අවශ්‍යයි අපේ ඇඟට නේද? අපිට ගොඩක් සීතලේ ඉන්න බෑ. අපේ ඇඟට රස්නේ අවශ්‍යයි. අපිට ඇඟට රස්නේ ලැබෙන්න නම් අපිට සූර්යාලෝකය තියෙන්න ඕනේ. සූර්යාලෝකයෙන් තමයි අපිට ඉර එළිය ස්වභාවිකවම ලැබෙනකොට අපේ ශරීරය උණුසුම් වෙනවා. අපිට පහසුවෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නේද? අපිට සීතල රස්නේ දෙකම ඕනේ. හැබැයි පුතේ ගොඩාක් සීතලේ අපිට ඉන්නත් බෑ. අපේ ඇඟට උණුසුම අවශ්‍යයි අපිට ජීවත් වෙන්න ඕනේ නම්. So the sun provides us with the heat. උණුසුම ලබා දෙනවා to warm our bodies. අපේ ඇඟේ තියෙන උෂ්ණත්වය තියාගන්න, උණුසුම තියාගන්න අපිට සූර්යාලෝකය උදව් වෙනවා. So this is what it shows. And then it's another important thing that my little girls and boys need to know. මගේ දුවලා පුතාලා විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕන දෙයක් ඔන්න ටීචර් කියන්නයි යන්නේ. The sun gives us vitamin D. ඔන්න පුතේ විටමින් D අපිට කිසිම වියදමක් නැතුව ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි ඉරේලිය කියලා කියන්නේ. Now how is that? It is advisable to expose the children to the sun rays for suitable periods of time, as the sun has ultraviolet rays that help in the formation of vitamin D. That is necessary for the growth of bones. Vitamin D කියලා කියන්නේ පුතේ අපේ අස්ථි ශක්තිමත් කරන විටමින් එකක්. එතකොට පුතේ අපි දවස ඇතුළත නිශ්චිත වේලාවකට, this is for a suitable period of time. ඔන්න පුතේ දැන් අපි මහා දවල් වුණාම 12ට 1ට විතර අපිට ඉරේලියට එළියට ගිහිල්ලා අවුවේ ඉන්න පුළුවන්ද?
බෑ. අපි උදේ වරුවේ උදේ 9ට 10ට in the morning hours before it is too heaty, before the sun rises straight up in the sky, when during the morning time, maybe for 1 or 2 hours, if we can come out and stay in the sun. පුංචි දරුවන්ට ඉතාම හොඳයි පුතේ ඒ වෙලාවට එළියට ගිහිල්ලා ටිකක් අවුවේ ඉඳලා ඇඟට ඒ රස්නේ වැටුනහම, when those rays in the sun touches your skin, the skin starts developing vitamin D inside your body, which is very essential for the growth and development of your bones. අපේ ශරීරයේ තියෙන අස්තිවල වර්ධනයට මෙන්න මේ විටමින් D කියන විටමින් වර්ගය අපිට ඕනේ. ඒක අපිට ඉර එළියෙන් ලැබෙනවා ඒ වෙලාවට එළියේ හිටියොත්. So it is advisable. පුංචි දුවලා පුතාලට ඒක හොඳ උපකාරයක් වෙනවා. විටමින් D නොමිලේම මගේ දුවලා පුතාලට ලබා ගන්න. So go out and stay in the sun. Play in the sun. Get yourself exposed to the sun during the morning time, so it will give you vitamin D without any cost, right? So that is something for you to remember, which is going to be very important to you. Now let's see what's the other uses of the sun. අපිට ඉරේලියෙන් තියෙන ඉරගෙන් තියෙන වෙනත් ප්‍රයෝජන මොනවද? What are the other uses of the sun? There are some important benefits from the sunlight which we all need to know. Come, let's move on to our next slide and we'll see what those things are. The sun is used in heating water and warming houses by the solar heater, which changes the solar energy of the sun into the heat energy. ඔන්න පුතේ අපි සූර්යාලෝකයෙන් සූර්ය කෝෂවලින් අපි විදුලිය ලබා ගන්නවා. මගේ පුතාලා දුවලා දැකලා තියෙනවද සමහර ගෙවල් වල වහලවල් වල මෙන්න මේ විදියට වහලේ උඩ පැනල්ස් හයි කරලා තියෙනවා. අපි මේවට කියනවා සෝලා පැනල්ස් කියලා. මේ විදිහට ඉරේලියට මෙන්න මේ පැනල්ස් නිරාවරණය වුණාම ඉරේලිය ලබාගෙන ඒගොල්ලෝ ශක්තියක් නිපදවලා ඒකෙන් අපිට ආලෝකය ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට ලයිට් දාන්න ඕන, අපිට ගෙදරට අවශ්‍ය කරන කරන්ට් එක නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් සූර්යාලෝකයට සූර්ය කෝෂ අපි මේ විදියට හයි කරලා ඉරේලිය ලබාගෙන ඒකෙන් ඒ ශක්තිය නිෂ්පාදනය කරගත්තාම එතකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ? අපිට ලයිට් බිලක් ගෙවන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? අපිට ස්වභාවිකව ලැබෙන ඉරේලියෙන්නේ අපි ඒ ලයිට් නිපදවා ගන්නෙ. It is not going to cost you anything. The sun, the rays of the sun, the heat of the sun will be collected and it will give you energy. It will be converted to energy and will give you electricity. And you will not have to pay because the sun is giving us everything free of charge. ඉරේලිය අපිට දෙන්නේ නොමිලේනේ නේද පුතේ? ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ වගේ රටවල් වල හොඳට ඉර පායන රටවල්නේ. Our countries like have sunlight right throughout the day. So we can get the maximum of the sun rays, the heat of the sun in producing electricity at our home. So the sun helps you to get heat and then it will be turned into energy and you can use them as electricity in your houses. Then, the sun is very important in the formation of clouds, rain and the wind. The sun helps us to have rain as well. අපිට වැස්ස ලැබෙන්නේ කොහොමද පුතේ? ඔන්න වැස්ස ලැබෙන්නත් අපිට මූලිකවම උදව් කරන කෙනෙක් තමයි මෙන්න මේ ඉර කියලා කියන්නේ. The sun helps us form the rain clouds. ඉර ඔන්න අපිට උදව් කරනවා වැස්ස ලබා ගන්න. අපි බලමු පුතේ කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. How the sun can help us in getting rain, because that helps in the water circle as well. Let's take a look at this. The sun is important to the water cycle as it makes the water cycle work. අපිට පුතේ ඔන්න water cycle කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ජල චක්‍රය. මගේ දුවලා පුතාලා අහලා තියෙනවද ජල චක්‍රය කියලා? අපිට වතුර ඒ කියන්නේ වැස්ස ලැබෙන එක පුතේ චක්‍රයක් විදියට තමයි වෙන්නේ. කොහොමද ඒක වෙන්නේ? Now we have water in our lakes, our rivers
and in our ponds, from the waterfalls, they come into the rivers and then they get collected in the lakes. අපිට තියෙනවනේ පුතේ නේද? දියඇලි තියෙනවා, ගංගා තියෙනවා, ඇලදොල තියෙනවා. එතකොට අපිට වැව් තියෙනවා. මේ හැම එකකම වතුර තියෙනවානේ. So the sun comes out, and with the heat of the sun, the rays of the sun carries out little water droplets up. ඔන්න පුතේ evaporation කියලා අපි කියනවා. මේ තියෙන ගංගාවල් වල තියෙන ජලය මේ ඉර ආලෝකයෙන් ඉරේ තියෙන රස්නෙන් ඉහළට උස්සගෙන ගිහිල්ලා මොනවද ඒගොල්ලෝ හදන්නේ? They form the clouds. ඝනීභවනය වෙනවා කියලා සිංහලෙන් අහලා තියෙනව නේද මගේ දුවලා පුතාලා? Condensation කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට ටිකක් ලොකු වචන නේද පුතේ? ඝනීභවනය වෙනවා. ඒ වතුර ඉහළට උස්සගෙන ගිහිල්ලා හැදෙනවා. මොනවද හැදෙන්නේ පුතේ? පුංචි පුංචි වලාකුළු හැදෙනවා. Then they are being taken and formed bigger clouds. පුංචි පුංචි clouds එකතු වෙලා මේ ජලය පිරිච්ච පුංචි clouds ටික එකතු වෙලා ලොකු එකක් හැදුනාම ඔන්න ඒක දැන් වතුර පිරිලා බර වැඩි වෙනවා. The water droplets get collected in the clouds, and then what happens? They fall down back on the earth. එතකොට තමයි අපිට වැස්ස කියලා කියන්නේ පුතේ. They get collected in the clouds, and when it's too much for them to hold in the clouds, they start falling down, and we call it the rain. Then what happens? වැස්ස වැටෙනකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ? ආපහු සැරයක් අපේ ගංගාවලට නේද? When the rain falls, then all our rivers and lakes and our water streams and our waterfalls, they all get filled up with water once again. ආයෙත් සැරයක් අපේ ගංගා ඇල දොළවලට වතුර එකතු වෙනවා නේද පුතේ? ආයෙත් ඒගොල්ලෝ යනවා ඉරේලියෙන් උඩට ආපහු clouds හදාගෙන බිමට වැටෙනවා. So that is a cycle. We call it the water cycle. So to happen that, we need the help of the sun. ඔන්න ඉර අපිට වැදගත් විදියට හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන වෙලාවක් තමයි මේ water cycle එක. එයා උදව් කරනවා අපිට වැස්ස හදලා වැස්ස මාර්ගයෙන් වතුර අපිට ආපහු ලැබෙන්න. So that is what happens in the water circle. Now we are going to talk about something which is very important. The sun can be harmful to us too. ඔන්න පුතේ ඉරේලිය අපිට උදව් වෙනවා වගේම මගේ පුතාලට ඉරේලිය නිසා පුංචි පුංචි කරදර වෙන්නත් පුළුවන්. Sometimes it can be harmful. ඉරේලියෙන් ලැබෙන ආලෝකය නිසා සමහර වෙලාවට පුතේ අපිට පුංචි පුංචි කරදර වෙන්න පුළුවන්. Let's talk about it now. It can damage your vision. I told you. It can damage your vision. දුවලා පුතාලගේ ඇස්වලට බලපෑමක්, පෙනීමට බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? I told you not to go out and look at the sun directly. එක පාරටම අපි ඉරේලිය දිහා බලන්නේ නැහැ. හුඟක් ඉරේලිය රස්නේ අපේ ඇස්වලට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහනේ පුතේ. We can't hold on, hold back that heat, and because it is too bright, our eyes will not be able to hold it. So it's going to be very harmful on your eyes, and it will affect your vision. අපේ පෙනීමට ඒක බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. What else can happen because of the sun rays? It can cause skin damage. ඔන්න පුතේ ගොඩක් අවුවට ගිහිල්ලා හිටියොත් අපිට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ හමට හානි වෙන්න පුළුවන්. Right? Because of the heat of the sun, because of the bad rays in the sun, your skin will get affected. You will get, your skin will be burnt. හම පිච්චෙන්න පුළුවන් පුතේ. හුඟක් ඉර එළියට ගිහිල්ලා ඉන්න හොඳ නෑ. අපි අපේ හම ගැන හිතන්න ඕනේ. අපි එතකොට you have to protect your skin. Maybe you can use a sunscreen. ඉර එළියට යනකොට ගාන ආලේපන තියෙනවා. ඒ දේවල් ගාලා පුතාලා දුවලා හැම පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් හුඟක් ඉරේලිය අපේ හැමට මෙන්න මේ විදියට අහිතකර වෙන්න පුළුවන්. Then what else can happen? It can cause skin cancer. විවිධ වර්ගයේ හැමේ ඇති වෙන පිළිකාවල් ඇති වෙන්න පුළුවන් පුතේ.
හමේ ඇති වෙන පිළිකාවල් හුඟක් වෙලාවට ඔය ඉර එළිය වැඩියෙන් හම පිච්චිලා හම ඩැමේජ් වුණාම ඔන්න මේ වගේ ලප ඇවිල්ලා there can be certain irritations in the skin හමට එක අසාත්මිකතා allergies වෙන්න පුළුවන් ඒ වයින් අපිට skin cancer හැදෙන්න පුළුවන් so the sun is very helpful to us at the same time it can be very harmful too and then what else can happen it can cause heat strokes ඔන්න පුතේ හුඟක් අව්ව වැඩි වුණාම දැන් අපි සෙල්ලම් කරන වෙලාවක කියලා හිතමු whenever we are playing whenever we are doing our sports activities whenever we are engaged in our outdoor activities in the heat in the very warm sun we can get heat strokes දරා ගන්න බැරි උෂ්ණත්වයක් අපිට ඇඟට ආවහම පුතේ අපි කියනවා heat stroke එකක් කියලා. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට අවුවේ ඉන්නකොට අපි හුඟක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ වතුර වැඩිපුර බීලා අපේ ඇඟේ තෙතමනය තියාගන්න. So the don't go out into the sun and stay in the sun for a long time. It can cause sun poisoning. සමහරක් අයට පුතේ ඉර එළිය විෂ වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. sun poisoning කියලා අපි කියනවා. හමට වැටිලා හම පිච්චිලා විෂ වෙලා අපේ හමට ඒකෙන් හානියක් වෙන්න පුළුවන්. Now can you see your skin is burnt and it can be poisonous. විෂ වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට මේ ඉරේ තියෙන දැඩි අවු රශ්මිය. It can cause dehydration. ඒ කියන්නේ පුතේ හුඟක් අපේ ඇඟ විජලනය වෙන්න පුළුවන්. ඇඟේ තියෙන වතුර ටික ඔක්කොම ඇඟ වේලිලා වගේ වෙනවා කියලා අපි කියන්නේ you get dehydrated when you don't intake the amount of water that you need to be hydrated you will get dehydrated because when it is very warm when you stay in the sun for a long time you will be dehydrated. අපි ගොඩක් වෙලා එළියේ අවුවේ සෙල්ලම් කරනකොට පුතේ අපේ ඇඟේ තියෙන ජල ප්‍රමාණය ටික ටික ඉවර වෙනවා. අපි ඒකට හරියන විදියට ජලය ගත්තේ නැත්නම් අපි කියනවා ඇඟ වේලිලා නේද විජලනය වෙලා කියලා කියනවා. Dehydrate වෙනවා කියලා අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා. So you have to take a lot of water whenever you are in the sun. When you are playing in the hot sun you have to be very careful. You must take a lot of water. You must drink water because it helps you keep hydrated. තුවල පුතාලට ඇඟ වේලෙන්නේ නැතුව නේද? ඇඟ විජලනය වෙන්නේ නැතුව පහසුවෙන් ක්‍රීඩා කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම වැඩි වෙලාවක් අවුවේ ඉන්නේ නැතුව අපි හුඟක් අවුව තියෙන වෙලාවට එකෙන් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. What happens next? It can give you headaches and migraines. ඔන්න පුතේ අපිට හිසේ ඇති වෙන අපි කියනවා ඔළුව කැක්කුමක් හැදිලා කියලා හෙඩේක් කියලා අපි කියනවා නේ හිසේ කැක්කුමක් එතකොට අපි මිග්‍රේන් කියලා කියනවා ඒ වගේ තත්වයන් අපිට එන්න පුළුවන් එතකොට අපිට වැඩ කරගන්න අමාරුයි හීට් එක වැඩි වුණාම නේද ඉර එළිය නිසා ඔන්න අපිට ඇති වෙන විවිධ වර්ගයේ හානි so don't go and stay in the sun for a long time it will give you migraines and it will give you headaches හිසේ කැක්කුම හිසට දරා ගන්න බැරි ඇස් වලට දරා ගන්න බැරි රස්නයක් එක්ක අපි ගොඩක් වෙලා හිටියහම අපිට හිසේ කැක්කුමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. It can give you heat rash. It can give you a rash, right? So your body, whenever it is exposed to the sun for a long time, you can get a heat rash. රස්නයක් වැඩිපුර රස්නේ දැනුණාම අපේ හැම පිච්චිලා මෙන්න මේ විදිහට පුතේ අපි රෑෂ් එකක් කියලා කියනවා හැමේ කසන ගතියක් නේද පළු දානවා ගෙඩි ඇති වෙනවා කැසීමක් ඇති වෙනවා you start scratching and your body will be dehydrated the body and the skin will be dry right and you can get a heat rash like this අපිට මෙන්න මේ විදියට පුතේ හැමේ විවිධ රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන් හුඟක් අපේ හැම අවුවට පිච්චිලා අවුවට නිරාවරණය වුණොතින් අපිට එහෙම වෙන්න පුළුවන්. So now we know how important the sun is and how harmful the sun can be. අපි දැන් බැලුවා කොහොමද අපිට මේ ඉර උදව් වෙන්නේ ඒ වගේම ඔන්න වැඩිපුර අපි සූර්යාලෝකයට නිරාවරණය වුණොත් අපිට මොකද වෙන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. Now we are going to move on to something different. Because of the sun, I told you that we get light. අපිට මොනවද පුතේ සූර්යාලෝකයෙන් ලැබෙන ප්‍රධාන දෙයක් තමයිනේ ආලෝකය. අපිට ආලෝකය ලැබෙනවා නේද? අපිට එළිය ලැබෙනවා. When we speak about the sun
and the brightness, the light that the sun gives, have you heard of something called the shadow? පුතාලා දුවලා අහලා තියෙනවද shadow එක කියලා කියනවා. අපි කියන්නේ අපිට අපේ හෙවණැල්ල වැටෙනවා කියලා අපි කියනවා හෙවණැල්ල ගැන මගේ දුවලා පුතාලට කතා කරන්න තමයි යන්නේ ටීචර් දැන්. shadow කියලා කියන්නේ හෙවණැල්ලට. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපිට මේ shadow එක ඇති වෙන්නේ? මොකක්ද අපිට shadow එකෙන් කරන්නේ? ඔන්න දැන් අපි මේ දේවල් කතා කරනවා. Now take your pupils book. I know it's already with you. Turn to this page. Let's see what we can learn about the shadow. This is the shadow. Now can you all see? Look at the picture. shadow එකක් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? හෙවණැල්ලට තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් shadow කියලා කියන්නේ. My shadow. Now I will take this a little up like this so that you can see my shadow. Okay? මගේ හෙවණැල්ල. මගේ හෙවණැල්ල. My shadow. SHADOW. shadow එකක් කොහොමද පුතේ හැදෙන්නේ? ආලෝකයක් තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අපේ හෙවණැල්ල වැටෙන්න නම්. නේද? We need some light to form a shadow. Let's recite this. It's a really beautiful, a nice, very easy poem, and it will tell us about the shadow as well. It grows taller, it grows shorter. It can do as I do. It follows me. It stays with me. It never shakes hands with me. මොකද්ද පුතේ මෙතනින් කියන්නේ? ඔන්න බලන්න. It grows taller. ඔන්න එක පාටම ඒක හුඟක් උසට හැදෙනවලු. It grows shorter. එක පාටම ඒකට කොට වෙන්නත් පුළුවන්. It can do as I do. මම කරන දේ මයා කරනවලු. It follows me. මගේ පිටිපස්සෙන් මේනවා මාත් එක්ක මාව follow කරගෙන එනවා. It stays with me. මං ඉන්න තැනම ඉන්නවා මාත් එක්ක. It never shakes hands with me. එයා shake hand කරනවා කියන්නේ අතින් අත දෙනවා. එයා මට hello කියලා අතින් අත දෙන්නේ නම් නෑ. It never shakes hands with me. මට අතට අත දීලා යාට කතා කරන්න බෑ. කවුද මේ? එක පාටම උස වෙනවලු, එක පාරටම කොට වෙනවා. It grows taller. එක පාටම උස වෙනවා. It grows shorter. හිටපු ගමන් ඔන්න කොට වෙලා. It can do as I do. මම කරන හැම දේම යාටත් කරන්න පුළුවන්. It follows me. ඔන්න මගේ පිටිපස්සෙන්ම එනවා. It stays with me. මම නැවතුනහම මං ළඟම නැවතෙනවා. It never shakes hands with me. හැබැයි කවදාවත් මගෙත් එක්ක අතට අත දීලා මට hello කියන්නේ නෑ. What is it? It is the shadow. එක පාට උස වෙන්නත් පුළුවන්, කොට වෙන්නත් පුළුවන්. අපි යන තැනට අපිත් එක්ක එනවා නේද පුතේ? අපේ හෙවණැල්ල. නේද? අපිට ආව අල්ලන්න පුළුවන්ද? No, we can't touch our shadow. Right? So to have the shadow, we need light. Now, because we are talking about the sun, which gives us light, I think it's the time for us to talk about our shadow. So let's see what we can learn about the shadow. What is a shadow? මොකද්ද මේ හෙවණැල්ල කියන්නේ? කොහොමද යාව හැදෙන්නේ? A shadow is a dark area on a bright surface. ඔන්න පුතේ shadow එකක් කියන්නේ dark area එකක්. දැන් මෙන්න පේනව නේද? අපේ හෙවණැල්ල කවදාවත් අපිට සුදු පාටට පේනවද පුතේ? නෑ නේද? හෙවණැල්ල හැම වෙලේම කළු පාටයි. හෙවණැල්ල කළු පාටට තමයි අපිට හැම වෙලාවෙම මෙන්න මේ වගේ දකින්න ලැබෙන්නේ. It is caused by something blocking a source of light. කොහොමද පුතේ මේ shadow එක හැදෙන්නේ? පිටතින් ලැබෙන ආලෝකයක් බ්ලොක් වෙනවා. නේද? දැන් මේ පිටිපස්සෙන් එන ඉරේලිය මේ දරුවා නිසා බ්ලොක් වුණාම එයාගේ හෙවණැල්ල වැටිලා පේනවා. So it is caused by something blocking a source of light.
යම් කිසි විදියකින් දැන් ලයිට් එකකින් හරි ඉර එළියෙන් හරි ලැබෙන එළිය මොකකින් හරි බාධා වුණාම පුතේ ඒ බාධා වෙන දේ ෂැඩෝ එක තමයි මේ වැටිලා පෙන්වන්නේ. A shadow's outline will have the same shape as the object blocking the light. ඔන්න බලන්න පුතේ ෂැඩෝ එකේ ෂේප් එක කොහොමද? මෙන්න මේ ඉර බ්ලොක් කරගෙන ඉන්න එක්කෙනා වගේමයි නේද පුතේ? ආලෝකයට බ්ලොක් කරගෙන ඉන්න දේ විදිහම ෂේප් එකක් තමයි ෂැඩෝ එකේ තියෙන්නේ. දැන් මේ බලන්න පුතේ, this girl has spread her arms and can you see the shadow also has the arms spread out. So because the source of light is blocked with this little girl here, the shadow falls on the floor. දැන් පේනවනේ පුතාලට යම් කිසි දෙයකින් ලැබෙන ආලෝකය බ්ලොක් කරලා තියෙනකොට පුතේ එතනින් එහා පැත්තට ඒ ආලෝකය පරාවර්තනය වෙලා අර හෙවණැල්ල විදියට වැටෙනවා ඉස්සරහට. How are shadows formed? කොහොමද මේ shadow එක හැදෙන්නේ? ඔන්න දැන් අපි බලමු. Shadows are formed when the path of light rays is obstructed. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා දැන් බලන්න. දැන් මෙන්න මේ ලයිට් එකෙන් ලැබෙන ආලෝකය මෙහෙම අත තියලා වහලා තියෙනවා. The position of the source of light changes the size of the shadow. දැන් ඔන්න පුතේ මේ ලයිට් එකට මෙහෙම අත තිබ්බහම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ අත උඩට එළිය වැටිලා අතේ ෂැඩෝ එක බිමට වැටිලා තියෙනවා. නේද පුතේ? The position of the source of light changes. ආලෝකය ලැබෙන තැන වෙනස් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ෂැඩෝ එකේ තියෙන ෂේප් එක ලොකු පොඩි විදිහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ලොකු වෙන්න පුළුවන් ෂැඩෝ එක, පුංචි වෙන්න පුළුවන් ලැබෙන ආලෝකයේ දුර ප්‍රමාණය අනුව. That is what it says. Now if the light goes far away, the shadow will be small. If the light comes closer to the object, the shadow will be big. So we are going to take a look at that now. Right. When the object is closer to the source of light, the size of the shadow produced is large. මෙන්න බලන්න පුතේ, ලයිට් එක ලං වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අපේ ෂැඩෝ එක ලොකු වෙනවා. Large shadow. When the toy is close to the light, we get a large shadow. අපි ඉර එළියට හරි අපිට ලැබෙන එළියට ලං වෙන්න මොකද පුතේ වෙන්නේ? අපිට ලොකු ෂැඩෝ එකක් හම්බෙනවා. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා මේ දේවල් අත්හදා බලන්න ඕනේ. You have to try. You have to go out into the sun, or you have to have a torch or something like that in front of a toy, and you place it near a wall and you can see how the shadow comes out. දුවලා පුතාලට මේ විදියට shadow එක හැදෙන විදිය මේ ටීචර් කියන දේවල් අත්හදා බලලා දුවලා පුතාලටම try කරන්න පුළුවන්. So when the toy is close to the light, the shadow is big. අපි එළිය තියෙන තැනට ලං වෙන්න අපේ shadow එක ලොකු වෙනවා. Then when the object is shifted away from the source of light, the size of the shadow becomes small. ඔන්න පුතේ කොහොමද පුංචි shadow එකක් හැදෙන්නේ? අපි මේ object එකෙන් ඈතට යන්න එළිය වැටෙන තැනින් ඈතට වෙනකොට අපේ shadow එක පුංචි වෙලා තමයි වැටෙන්නේ. Smaller shadow when the toy is further from the light. ඒ කියන්නේ ආලෝකේ දැන් ටෝච් එක තියෙන්නේ මෙතනනේ. අපි ටෝච් එකට ලං කරනකොට ලොකු ෂැඩෝ එකක් හැදෙනවා. ටෝච් එකෙන් ඈත් කරනකොට පුංචි ෂැඩෝ එකක් තමයි අපිට හැදෙන්නේ. So this needs some practice with my little girls and boys. You can practice at home. So learning about the sun and the shadow. Now I have told you something that you can try out with your friends and your brothers and sisters. You can play with your shadow. You can make different shapes out of the shadow with the light that comes out from the sun or with another source like the torch or a candle. අපි light ගිය වෙලාවල් වලට මේ වගේ දේවල් කරනවා නේද පුතේ? කරුවලේ ඉන්නකොට අපි පහනක් පත්තු කරගන්නවා නැත්නම් ඉටිපන්දමක් පත්තු කරගන්නවා. No, we light either a lamp or a candle and then we can make lots of shadows using this light. So you try it. When you come closer to the light, the shadow becomes very big. When you go
further from the light, the shadow becomes very small. So this is something that you can try out. I want you to try out and let me know how it works. දුවලා පුතාලට ඔන්න ප්‍රැක්ටිකල් එකක් විදියට කරන්න පුළුවන්. සතුටින් කට්ටියම එකතු වෙලා පහනක් පත්තු කරගෙන නැත්තම් ඉටි පන්දමක් පත්තු කරගෙන, and you have to always have someone with you. An adult may be supervising you. වැඩිහිටියෙක්ගේ උදව් අරගෙන දුවලා පුතාලා නේද ගින්දරත් එක්ක අපිට සෙල්ලම් කරන්න බෑනේ. You must not play with fire. Someone who is older to you should be with you, guiding you. So you can try this out, and it's going to be full of fun when you play with when you play shadow games. So that's something that you can enjoy. So now we have spoken about the sun. The sun is a large ball of fire. It is the biggest star in our solar system. So you know how important the sun is and how the sun rays, the sun can be harmful to you as well. So we have learned so many things in our lesson today. So we have come to the end of it. And I'm going to go and come back with a new lesson for you very soon. Until then, learn the spellings of the new words that you have learned and keep practicing. Enjoy your English lessons daily. Until I see you, take care and stay safe. Bye.